గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ స్టూడెంట్స్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. ఈ రోజు మనము ఒక కొత్త విషయం తెలుసుకోబోతున్నాం. We are going to learn a new thing, interesting, that is identification of blood group and also identification of your blood relatives. So for this we are going to collect some material for conduct the experiment. ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడం కోసం మనం కొన్ని మెటీరియల్స్ కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అవి ఫస్ట్ బ్లడ్ గ్రూపింగ్ కిట్ which consists anti-sera A, anti-sera B and anti-sera RH. This is the kit. So then after, for this experiment we also require slides, 70% alcohol, cotton, toothpicks and needle. First of all, in this process you can follow some procedure. First you collect the 3 slides, clean and dry it. I have already done this, already cleaned and dried the 3 slides and put on the table. Next you can put 1 drop of anti-sera in first slide, anti-sera B into second slide, anti-sera RH into third slide. Next, anti-sera RH into third slide. Please come, Shweta, come for. Next, you can take 1 needle. Don't touch the needle at point of the needle. Please remove. This is a lancet, blood lancet. Next, take some cotton, dip into the 70% alcohol for cleaning the tip of the finger. You can take any, you can choose any finger, but usually you can choose left hand ring finger and clean it and dry it. You can put the used cotton on table. Next, dangle the hand downside for increase the amount of blood in the finger, tip of the finger, and press the tip of the finger with your thumb and prick the needle into the fingertip. Next, you can put 1 drop, let 1 drop in slide 1, which consists anti-sera A. Don't touch the sera. Next, another drop in another side, which consists anti-sera B. Last drop into anti-sera D. And cover the wound with cotton. Gently press with your thumb. You can go. Then after, you can take toothpicks to mix the blood. Mix it with
like this. And put it in dustbin. Next, second, mix very well. Mix it very well. Next, take another toothpicks to mix the anti-Sera D with blood. Right. You don't come too soon, declare the blood group. Please wait some time. Mix it thoroughly. Yes, there is no clumps are formed in anti-Sera A. Next, we can take anti-Sera B. Here you can clearly see the clumps are formed. The agglutination is also clearly visible. In anti-Sera D, here is also clumps are formed. So, anti-Sera A, there is no clumps. In anti-Sera B, there is agglutination formed. In anti-Sera D, there is no clumps are formed. So, there is no circle. So, yes, no, anti-Sera A, no, anti-Sera B, yes, anti-Sera RH, yes. So, this is the B positive బ్లడ్ గ్రూప్. శ్వేతకు వచ్చినటువంటి రిజల్ట్ ఏంటిదంటే యాంటీసీరా ఏలో క్లాంప్స్ లేవు, అగ్లూటినేషన్ జరగలేదు, రక్తం గడ్డకట్టలేదు. బిలో రక్తం గడ్డకట్టినట్లుగా ఉంది, క్లాంప్స్ వచ్చినాయి. డిలో కూడా క్లాంప్స్ వచ్చినాయి. కాబట్టి బి మరియు ఆర్హెచ్లో, బి మరియు యాంటీసీరా బి యాంటీసీరా ఆర్హెచ్లో క్లాంప్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి బిలో వచ్చినాయి కాబట్టి బి గ్రూప్ అని, ఆర్హెచ్లో వచ్చినాయి కాబట్టి పాజిటివ్ అని మనం డిక్లేర్ చేయడము జరుగుతుంది. సో ఇది శ్వేతకు సంబంధించినటువంటి రిజల్ట్. హియర్ వి కన్క్లూడ్ దట్ ద శ్వేత బ్లడ్ గ్రూప్ ఈస్ బి పాజిటివ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్, బై సీయింగ్ దిస్ టేబుల్ వి కన్క్లూడ్ యాంటీసీరా ఏ అగ్లూటినేషన్ ఉందనుకోండి, అది ఏ గ్రూప్ అవుతుంది. యాంటీసీరా బిలో కూడా ఉంటే ఏమవుతుంది, అప్పుడు ఏబి అవుతుంది. యాంటీ ఆర్హెచ్లో ఉందనుకోండి, పాజిటివ్. If agglutination occurs in anti-RH, anti-Sera RH, we conclude that positives. There is no agglutination occurs in RH. It is a negative. Either B, either D, RH. Okay. Either A, anti-Sera A. So here agglutination occurs. It is positive. There is no agglutination, it is negative in RH. As well as anti-Sera A agglutination occurs, it is A. Anti-Sera B agglutination occurs, it is B. Agglutination occurs in both A and B, it is AB. Agglutination occurs in RH, it is positive. There is no agglutination in A, B and RH, it is O negative, like this. No, it is negative. Yes, it is AB positive. Okay, this is the blood grouping system. By doing this experiment, you can also find your blood relatives in your classroom, isn't it? Yes or no? Yes. Yes. Pass. So, by seeing this table, we conclude that who is the donor, who is the recipient. Universal donor,
ది యూనివర్సల్ రిసిపియంట్. సో ఈ టేబుల్ చూడడం ద్వారా మనకు యూనివర్సల్ డోనర్ ఎవరో యూనివర్సల్ రిసిపియంట్ ఎవరో తెలుసుకోవచ్చు. ఎస్ ఏబి పాజిటివ్. ఏబి పాజిటివ్ అయిన వ్యక్తికి యాంటీసీరియా ఏ, యాంటీసీరియా బి, యాంటీసీరియా ఆర్ఎస్ తోటి అన్నింటితో అగ్లూటినేషన్ ఉంది. అంటే అర్థమైంది ఈయన ఎవరితోనైనా బ్లడ్ తీసుకునే అవకాశము ఉంది. ఎవరి ద్వారానైనా. He can receive the blood from any other blood groups. Karl Landsteiner is a scientist, German doctor. He found the major blood groups of human beings. He found that 4 major blood groups in human beings. They are A, B, AB and O. In A there is a positive and a negative. In B there is a positive and negative. In AB there is a positive and negative. In O there is a positive and negative. So A, B and O, these are the 4 major blood groups according to Karl Landsteiner. So AB positive is the universal recipient. At the same time O negative is the universal donor. He cannot receive blood from other blood groups. He receive only from O negative. But AB positive persons can receive the blood from all other groups. So we conclude that AB positive is the universal recipients, and also O negative is the universal donors. Okay, thank you.